Hello and welcome back students to a new class, and in this class we will discuss about mensuration. Actually we will revise about mensuration. This is targeted for the students of class 10 ICSE CBSE who are going to sit for both exam in the coming days, in a few days actually. So in this revision class we will do sums from both CBSE and ICSE. I have punched the sums from both the boards. Without wasting time, let's begin. So our first sum is, listen very carefully, 50 circular plates, each of diameter 14 centimeter and thickness 0.5 centimeter, are placed one above the other to form a right circular cylinder. Finds its total surface area. So there are 50 circular plates, each has a diameter of 14 centimeter. So this is a circular plate. It has a diameter তো আছেই, so diameter আছে, তো therefore radius টা হবে, diameter is 14 centimeter, diameter is 14 centimeter, therefore radius is 7 centimeter, and the plate has a thickness also, thickness is 0.5 centimeter. So একটু ভালো করে বোঝার জন্য একটু বড় করে আছে. So this is a kind of circular plate. Thickness টা হচ্ছে 0.5 centimeter. So it's basically a cylinder. And so 50 circular plates, they are placed one above the other. So এর উপর আরেকটা circular plate আছে, same diameter, same height এর, তার উপরে another one, same diameter and same height. So এরকম করে 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 there are 50 circular plates of same diameter and same height. There are 50. So there are 50 plates. So 50 টা প্লেট আছে। বেসিক্যালি যেটা বুঝতে পারছি সেটা হলো পুরো ব্যাপারটা মিলিয়ে we have got a cylinder. পুরো একটা সিলিন্ডার পেয়ে গেছি আমরা, যেই সিলিন্ডারের রেডিয়াসটা হলো 7 সেন্টিমিটার and এই হাইটটা হলো, and the height is, one plate is 0.5 centimeter, so 50 plates are there, so the height is 50 into 0.5 centimeter, so that is 50 into 5 by 10 centimeter, 25 centimeter. So the height is 25 centimeter and the radius is 7 centimeter. Now we have to find the total surface area of that structure, of that cylinder. So the formula of total surface area is 2 pi rh plus 2 pi r square. 2 pi rh plus 2 pi r square. 2 pi rh for that is a lateral surface area, and উপরে pi r square, নিচে pi r square, total is 2 pi r square. এই দুটোকে প্লাস করলে we will get total surface area. So we are taking 2 pi r common, তাহলে এখানে থাকছে h plus r. Now we have to put the value of h and r. 2 pi is 22 by 7 and that r is 7, h is 25 and r is 7. 20 44 into 25 into 25 plus 7 is 32. So যেটা হবে, that is the answer. Or do calculation you people can do. So এই সামটা হলো একটা বেসিক সাম ছিল, শুধু কনস্ট্রাকশনটা মানে ডায়াগ্রামটা you have to draw properly, তাহলে সামটা কিন্তু হয়ে যায়. Now let's move to the next sum. So the next sum is, find the volume of largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 9 centimeter. একটা কিউব আছে, কিউব মানে all faces are equal square,
একটা কিউব আছে, কিউবটার এজ ইজ 9 সেন্টিমিটার। সো প্রত্যেকটা জায়গায় একটা এজ কে রিপ্রেজেন্ট করছি, দ্যাট ইজ 9 সেন্টিমিটার। You have to cut out a largest right circular cone. So the largest right circular cone will be like এই রকম হবে, মানে এই জায়গাটা পুরো টাচ হবে এই রকম, এন্ড এই যে সারফেসটা আছে, এই যে সারফেসটা, এই সারফেসের পয়েন্ট থেকে লাইক দিস উইল বি দ্য রাইট সার্কুলার কোন। মানে এই যে ভার্টেক্সটা আছে এটা কিন্তু টপ সারফেসের সাথে কানেক্টেড। সো দ্যাট ইজ দ্য largest right circular cone that can be carved out from that given cube, and we have to find its volume. So volume দেখো, এটা যদি 9 সেন্টিমিটার হয়, therefore the diameter of that circle is also 9 centimeter, hence the radius of that circle is 9 by 2 centimeter. Radius is half, and to find volume we have to find the height also. So that is the height. Therefore height is equal to the age. So that height of the cone will be, the age is 9 centimeter, so the height is also 9 centimeter. তাহলে কোণের ভলিউমটা চাইছিলাম, কোণের ভলিউমটা চাইতে গিয়ে আমরা দরকার ছিল রেডিয়াস এন্ড হাইট, সো উই হ্যাভ গট দ্য রেডিয়াস এন্ড হাইট পেয়ে গেছি। নাও দ্য ভলিউম, therefore the volume of cone equals to 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square r is 9 by 2 whole square and h is 9. এটাকে ক্যালকুলেট করবে, you will get your volume, and the volume will be in centimeter cube. So that's the end of the second sum. So now we will move to the third sum, and the third sum is a hollow sphere of internal and external radii 2 centimeter and 4 centimeter respectively is melted into a cone of base radius 4 centimeter. Find the height and slant height of the cone. So the sphere is basically a hollow sphere. এখন hollow sphere এর ভলিউম, মানে এখানে তো মেল্ট করার কথা বলেছে, that the sphere is melted into a cone. So when the cases of melting and all is coming, তার মানে ভলিউমটাকে কনসিডার করতে হবে এখানে। নাও to find the volume of a hollow sphere, external volume থেকে internal ভলিউমটা we have to subtract, তাহলে আমি ভলিউম অফ দ্য hollow sphere পেয়ে যাব। নাও এখানে external radius of a hollow sphere is given 4 centimeter, internal radius is given 2 centimeter. External internal radii both are given, therefore external volume that will be sphere আছে তো the volume will be 4 by 3 pi r cube, and internal volume that will be 4 by 3 pi 2 cube. So external, therefore volume of sphere means hollow sphere. So external minus internal, 4 by 3 pi 4 cube minus 4 by 3 pi 2 cube. Taking 4 by 3 pi common, we are getting 4 cube minus 2 cube. 4 by 3 pi into 4 cube 64, 2 cube 8, 4 by 3 pi 64 minus 60 and 56. So 60 and 56. So this is the volume of the sphere. We will not calculate it, কারণ এটাকে কম্পেয়ার করতে হবে। এটা তো এটাই তো মেল্ট করে কোণ তৈরি হয়েছে, তো কোণের ভলিউমের সাথে কম্পেয়ার করলে অনেক কিছু উইল গেট ক্যান্সেলড। সো এখানে আমরা কিছু করব না। নাও এখান থেকে যেটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ আ কোণ অফ বেস রেডিয়াস 4 সেন্টিমিটার। এইটাকে ব্রেক করে যেটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ আ কোণ অফ বেস রেডিয়াস 4 centimeter. So for cone, the radius is given 4 centimeter. We have to find the height. We have to find the slant height. So slant height, the formula of slant height is root over h square plus r square for cone.
তো বুঝতে পারছি স্ল্যান্ট হাইটটা তখনই বার করতে পারবো ইফ উই গেট দ্য হাইট এন্ড রেডিয়াস টুগেদার। হাইটটা ফাইন্ড করতে হবে। ফ্রম হাইট এন্ড রেডিয়াস উই আর গেটিং দ্য ভলিউম অফ দ্য কোন, and the volume of the cone is 1/3 pi r square h. We do not know the h. এবার এই যে কোণটা যে তৈরি হয়েছে 1/3 pi r square h, এই কোণটা কোথা থেকে তৈরি হলো? এইটাকে মেল্ট করেই তো কোণটা তৈরি হলো। therefore both of the volume should be equal to each other. তাহলে 1/3 pi 4 square h equals to 4/3 pi 56. পাই পাই ক্যান্সেল, এর জন্য আমি তখন ক্যালকুলেশনটা করছিলাম না। 3 3 ক্যান্সেল, so h equals to 56/4 square. So 56/4 square is 16. যতটা ক্যান্সেল হয় 4 4s are 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 7 2 2 7 2 2s are 4 and 2 7 are, so the height is 7/2 centimeter. Now to find the slant height, height to be equal to find the slant height. So 7/2 whole square plus the radius is 4 4 square. So that will be 7/2 is 3.5. 3.5 square is 12.25 plus 16. So it is 12.25, 28.25. 12 and 16 is 28.25. So the slant height is root 28.25. এই রুটটার এক্সাক্ট ভ্যালু তো বেরাবে না, it will be a non terminating decimal. So পয়েন্টের পর ডিভিশন মেথডে করে পয়েন্টের পর টু ডেসিমাল অবধি নিয়ে রেখে দিলে that will be the answer. Okay, so we have got the slant height and the height. Now the next sum number 4. আচ্ছা, সাম নাম্বার 4টা করার আগে ইরেজ করে দিই। Sum number 4 is 500 persons have to dip in a rectangular tank of 80 meter into 50 meter. What is the rise in water level if the average displacement of water by a person is 0.4 meter cube? So 500 person will take dip in a rectangular tank of dimension 80 meter into 50 meter. Therefore this is the length of rectangular tank and this is the breadth of rectangular tank, and there are 500 person je naki rectangular tank e they will take dip, and one man can displace, one man can displace 0.4 centimeter, 0.4 meter cube of water. So one man can displace 0.4 meter cube of water. So 500 men can definitely displace 500 into 0.4 meter cube, 500 into 4/10 meter cube, 200 meter cube of water can be displaced by 500 men. So rectangular tank টা একটু এঁকে নিচ্ছি। So that is a rectangular tank. এবার কথা হচ্ছে যখন 500% ডিপটা নেয়নি, then the water level was like এতটা ছিল water level. Now after the 500% took the dip, the water level should rise to a height. This is the height. এই হাইট রাইজ করেছে, let the increase in height be h. এবার এই যে ভলিউমটা, এই ভলিউমটা যে ইনক্রিজ করলো, এই ভলিউমটা কার জন্য? ওয়াটারের এই ভলিউমটা কার জন্য ইনক্রিজ করলো? ডিউ টু দ্যাট 500% who took the dip. এরা ডিপটা নিল বলেই তো 200 মিটার কিউব ওয়াটার ডিসপ্লেস হলো। Now that 200 meter cube of water এটা তো ট্যাঙ্কের মধ্যে আছে, যখন 500% ডিপ নেয়নি তখন ওয়াটার লেভেলটা এই রেড মার্কটা that was the water level. After the 500% took the dip,
So 1% can displace this much water, so 500% can displace this much water. তো এই যে ডিসপ্লেসড 200 মিটার কিউব ওয়াটার, এটা তো আর ট্যাঙ্কের বাইরে চলে যাচ্ছে না, ইট মাস্ট বি অ্যাডজাস্টেড। তো এই 200 মিটার কিউব অফ ওয়াটার কিন্তু অ্যাডজাস্টেড হয়ে কিন্তু এই গ্রিন লাইনটায় চলে গেল। সো দেয়ার ইজ আ রাইজ ইন ওয়াটার লেভেল, দেয়ারফর the volume increased due to the height increased is 200 meter cube. যতটা হাইট বেড়েছে তার জন্য যে ভলিউমটা বেড়েছে, দিস ইজ দ্য ভলিউম 200 মিটার কিউব। এই 500 লোকের জন্য এই ভলিউমটা বেড়েছে। দেয়ারফর এই যে ছোট জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ছোট একটা যে রেক্ট্যাঙ্গুলার প্যারালোপাইডাল কিউবয়েডাল একটা যে শেপ তৈরি হয়েছে, দ্যাট ব্ল্যাক শেপ, এই যে কিউবটা তৈরি হয়েছে, কিউবয়েডটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট কিউবয়েড, its length is the length of tank 80 meter, breadth is the breadth of tank 50 meter. Now we have to find the rise in water level. So the rise in water level is h, so we have to find the h. Now এই যে কিউবয়েডটা, এর ভলিউম হচ্ছে L into B into H, length into breadth into height. এবারে যে ভলিউমটা বেড়েছে, এই ভলিউমটা কার জন্য বাড়লো? 500 লোকের জন্য। 500 লোকের যে ভলিউম অফ ওয়াটার ডিসপ্লেস করলো, that is 200 মিটার কিউব। Therefore that length into breadth into height is equal to 200. So H should be equals to 200 by 80 into 50, that is in meter. Cancellation, 54 is 200, 4 120, 1 by 20 meter, let's multiply with 100, 5 centimeter. তাহলে ভলিউম অফ ওয়াটার 5 সেন্টিমিটার রাইজ করেছে। 500 লোক যখন ডিপ নিয়েছে, the volume of the height of the water has risen by 5 centimeter. So this is the answer of this question. Now let's move to the other sum. Sum number 5. Prove that the surface area of a sphere is equal to the curved surface area of the circumscribed cylinder. Circumscribed cylinder, তাহলে একটা স্ফিয়ার আছে, the sphere is circumscribed by a cylinder. Circumscribe করা আছে মানে পুরোটা একদম কভার করা এইভাবে। So this is the cylinder which is circumscribing the sphere. So you have to prove that the total surface area of the sphere is equal to the curved surface area of the circumscribed cylinder. এবার let the radius of the sphere be r. So এটা যদি রেডিয়াস হয়, therefore the diameter of the sphere is 2r. So the total surface area of the sphere, that is 4 pi r square. And now for cylinder, as it is circumscribing the sphere, for cylinder the radius is r and the height is 2r. Therefore the curved surface area or lateral surface area of the cylinder is 2 pi r h. So 2 pi r h is 2 pi r, so that is the radius, and h, the value of h is 2r, so that is 4 pi r square. So the curved surface area of the cylinder is equal to the total surface area of the sphere. So they are both equal. Calculation করে দেখতে পেলাম।
Hence proved that the total surface area of the sphere is equal to the curved surface area of the circumscribed cylinder. Now moving to the next sum. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. So there is a well আছে একটা, its diameter, the diameter of the well is 3 meter, so its radius is 3 by 2 meter, and it is dug 14 meter deep. So that is 14 meter deep, and the earth taken out of it has been spreaded evenly all around the well to a width 4 meter to form an embankment. এই যে ওয়েলটা, এটা নিয়ে ডিগ করা হলো, ডিগ করা হলে যে মাটিটা বসবে, দ্য সয়েল, দ্য আর্থ দ্যাট উইল বি দ্যাট উই উইল গেট, এটা নিয়ে এটার বাইরে, সো দিস ইজ দ্য সারফেস লেভেল, এটা সারফেস লেভেল। ওয়েলটা মাটির নিচে ডিগ করা হয়েছে, ডিগ করে যে আর্থ উই আর গেটিং, সো দ্যাট ইজ স্প্রেডেড ইভেনলি অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়েল। এইভাবে অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়েল এরকম ইভেনলি স্প্রেড করে, দ্যাট ইজ আ 3D ফিগার না, তো দেখতে এরকম লাগছে, দ্যাট ইজ স্প্রেডেড ইভেনলি অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়েল টু আ উইডথ অফ 4 মিটার, সো দ্যাট উইডথ ইজ 4 মিটার, that width is 4 meter. Acha, to form an embankment, find the height of the embankment. So এখানে সয়েলটা চারদিক দিয়ে যদি ফেলা হয় আর্থটা, so there will be a increase in the height, like এটা তো এরকম তৈরি হয়েছে, so the earth that is spreaded lies here, earth এই সাইডে আছে, and that is the hollow space, মানে ওয়েলের মুখটা বাদ দিয়ে চারপাশে ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট করেছে, so that is the hollow space and that is the earth spreaded, hence an embankment has been formed. Now the question is find the height of the embankment. এবার কথাটা হচ্ছে the earth that is taken out from the cylinder has been used to form that hollow cylinder, embankment kind of hollow cylinder, to form an hollow cylinder. Therefore the volume of earth taken out is equal to volume of hollow cylinder, which is actually the embankment. So the volume of earth taken out will be the volume of that cylinder, which will be pi r square. This is the volume of, this is the radius of the cylinder, this cylinder, and h is 14. It will be the volume of hollow cylinder. This is the hollow cylinder. So definitely hollow cylinder যদি বার করতে হয়, we have to get the external radius, that is the external radius, এটা হচ্ছে external radius. So external radius এর ভলিউম, radius এর length will be, that is the 3/2 means 1.5, এই 1.5 তার সাথে আছে এই 4টা, this 4, so 1.5 plus 4, that will be 5.5 meter, that is the external radius, and the internal radius is 3/2 meter, which is 1.5 meter. So its volume will be external volume pi 5.5 r square, and h we don't know h, and that internal volume will be pi r square, h we don't know, so external minus internal করলেই তো হলো সিলিন্ডারের ভলিউম বের হয় না, আগের সময় যেটা দেখলাম, আগের সম মানে দু তিনটে আগে যে সামটা সাম নাম্বার 3, so this will be external volume minus internal volume, so the volume of hollow cylinder is
external volume minus internal volume। এবার সামটা সলভ করতে হবে। তো পাই 3/2 whole square into 14, taking pi h common, we are getting 5.5 square minus 1.5 square, pi cancelled out, 3 by 2 into 14 equals to h into, that is in the a square minus b square form. We will put it in a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, 3/2 into 14 h into 5.567, and that is 4। So এখানে 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 2s are 4। So from here h equals to 3 into 3 by 2 into 4 ta side change hole it will be 4, so 9/2 4s are 8, the height will rise by 9/8 meter, that will be the height of the embankment। ঠিক আছে। So the thing is, the volume of earth taken out is equal to the volume of the hollow cylinder formed, and that is the answer. Height is 9/8 meter. Now the next one. A conical hole is drilled in a circular cylinder of height 12 centimeter and base radius 5 centimeter. The base radius of cone, the height and base radius of cone are also same. Find total surface area of volume of remaining figure. So first there was a there was a circular cylinder. So there was a circular cylinder of radius 5 centimeter and its height is 12 centimeter. Now a conical cone has been drilled, যার হাইটটা আর বেস রেডিয়াসটা সার্কুলার সিলিন্ডারের সাথে ইকুয়াল, দ্যাট মিন্স যে কোনটা ড্রিল করেছে দ্যাট ইজ অফ দিস শেপ, এই কোনটা রেডিয়াস এন্ড হাইট both are equal to the cylinder, so that is also 12 centimeter. So there are two parts, one is a cylinder and another one is a cone. Cylinder's height is 12 centimeter, radius is 5 centimeter, cone's height is also 12 centimeter, radius is 5 centimeter. We have to find the total surface area and volume of remaining figure. Now to find the volume, the computation is very easy, the calculation is very easy. The volume of the remaining figure is volume of remaining figure is volume of cylinder minus volume of cone. Cylinder থেকে কোনটা বাদ দিলে remaining figureটা বেরিয়ে যাবে। তো volume of cylinder is pi r square h, cone is 1/3 pi r square h. Volume to easy, pi 5 square h, pi 5 square 12 ta common nile we will get 1 minus 1/3, so pi into 25 into 12, that is 2/3, 3 4s are 12, so 25 4s are 100, 2s are 200 pi, volume টা বার করা is easy, 200 pi। নাও পাই কে 22/7 বসাও, পাই কে 3.14 বসাও, যেটা হবে ওটাই आंसर। The thing is you have to find the total surface area. Now you have to review about it. Total surface area টা কি হতে পারে? ফার্স্টে ছিল একটা সিলিন্ডার, সলিড সিলিন্ডার ছিল, মাঝখান দিকে this cone has been carved out,
এই কোণটাকে বার করে নেওয়া হয়েছে। So just try to view the when you think the total surface area. Now the total surface area consists of the lateral surface area of the cylinder, পুরো সিলিন্ডারের এই এরিয়াটা, and the base area of the cylinder, সিলিন্ডারের নিচের এরিয়াটা। বাট সিলিন্ডারের মধ্যে থেকে সেই এরিয়াটা পুরো বাদই চলে গেছে, যেই এরিয়াটায় থেকে কোণটা কার্ভ আউট করা হয়েছে। তো সিলিন্ডার পুরোটা ছিল, এইখান থেকে কোণটা কার্ভ আউট করা হয়েছে, দেয়ারফর দিস এরিয়া ইজ নো মোর উইথ দ্য সিলিন্ডার। মানে এই উপরের বেসটা এখন আর নেই, সিলিন্ডারের এই বেসটা এখন আর নেই, ওটা কোণের জন্য চলে গেছে। তার জায়গায় কে এসছে? তার জায়গায় কোণের এরিয়াটা চলে এসছে। কোণটাকে কেটে বার করে দিয়েছে, তো কোণের শেপের এরিয়াটা চলে এসছে। সো দ্য এরিয়া কনসিস্ট অফ this lateral surface, this base and the lateral surface area of cone. This is which is the this part, এই পার্টটা কোণের ল্যাটারাল সারফেস এরিয়াটা কিন্তু এখন টোটাল সারফেস এরিয়ার মধ্যে, কারণ যে কার্ভ আউট করা হয়েছে যে ফিগারটা, সেটাকে যদি এখন দেখা হয়, সাইডটা পেয়ে যাব, নিচটা পেয়ে যাব, আর উপর থেকে আমরা দেখব একটা কনিক্যাল শেপ বোঝা যাচ্ছে। সো দ্য টোটাল সারফেস এরিয়া শুড ইনক্লুড দ্য এরিয়া অফ দ্য কনিক্যাল শেপ। Therefore, the total surface area is that 2 pi r h plus the base area pi r square plus the lateral surface area of cone pi r. Now L এখানে L বসবে না। What is the value of L? That is to L, এই জিনিসটা তো L। Now L should be equals to root over r square plus h square. So root over h square is 12 square and r square is 5 square. So 12 square and 5 square, that is 13. So L is 13. So that is 2 5s are 2 5s are 10, 10 12s are 120 pi and 25 pi. 35 is 65 pi. So 65, 25, 70, 80, 90, 90 and 120 pi is 210 pi. So this is the total surface area. Pi is 20/7 বসালে you will get a much simpler answer. So this is the sum. So volume টা বার করা ইজি ছিল, because বাইরে সিলিন্ডার থেকে কোণটা বাদ দিলে পরে you will get the remaining volume. But TSA টা বার করার জন্য একটু কিন্তু ভিউ করতে হবে ব্যাপারটাকে, একটু বুঝতে হবে। যে দেখা যাবে কোণটা নেই, instead you are not getting the top of the cylinder, instead you are getting the curved surface area of the cone. So total surface area is this one. Now moving to the next sum. Water comes out through a pipe of diameter 14 centimeter at the speed of 240 meter per second. So there is a pipe of diameter 14 centimeter, therefore the radius is 7 centimeter, at the rate of 240 meter per second. So 240 meter per second water যায়, মানে 1 second the length of water that will go is 240 meter. So therefore in 1 second the volume of water that will come out is pi r square, 7 centimeter, just change it to meter, 7/100 meter, pi r square h. So this much volume will come out in 1 second per second, this much volume of water 1 second এ এত length water যদি তাহলে 1 second এত volume water যাবে, pi r square h. So this much volume will come out. Find the time required to fill up a cylindrical vessel surmounting a hemisphere up to 3/4, where radius of hemisphere is 7 centimeter and height of vessel being 10 centimeter.
এবার this pipe will fill a cylindrical vessel which is like একটা hemisphere আছে, and hemisphere উপর there is a cylinder. It will fill this kind of vessel. Hemisphere উপর আছে cylinder, and cylindrical, the radius of the hemisphere is 7 centimeter. Therefore, the radius of cylinder is also 7 centimeter, and height of the vessel being 10 centimeter, and the total height will be 10 centimeter. Now, এটা যদি 7 হয় তাহলে this also should be 7. এবার এই পুরোটা 10, এইটুকু 7, therefore this should be 10 minus 7, 3 centimeter. Therefore, the radius of cylinder is 7 centimeter, and the height of the cylinder is 3 centimeter. So the total volume of that figure is, cylindrical part is pi r square h, and the hemispherical part is 2 by 3 pi r cube, and its total volume is দুটোকে অ্যাড করে দিলেই হবে, pi 7 square h and 2 by 3 pi r cube. So let's calculate. Pi 7 sevens are 49 into 3 plus 2/3 pi 7 sevens are 49 into 7 is 343. 49 into 7, 343, and that 9 3s are 27, 9 3 are 2, 4 3s are 12, 13, 14, 147 pi plus 6 8 6 pi. So 147 pi plus 686 pi. So adding 7 3s are 21, carry 2, 4 3s are 12, 13, 14, 3 1 3 4, 441 pi plus 686 pi by 3. So 1 আর 6 হচ্ছে 7, 4 আর 8 হচ্ছে 12, 7 আর 4 হচ্ছে 11. 1127 pi by 3. This is the volume of that vessel. Now that pipe will not fill the entire vessel, but it will fill 3/4 of the vessel. So এইটা যা আছে এর 3/4 fill করবে, so it will fulfill the 3/4 part. So it will fulfill 1127 by 3 pi into 3 by 4. এই পার্টটাকে ফুলফিল করবে, ঠিক আছে? So the volume of water that it will get inside is 1127 by 4 pi. তো এইটার 3/4 হচ্ছে 1127 by 4 pi, and এই ভলিউম অফ ওয়াটারটা দেবে হচ্ছে এই পাইপটা at the rate of this volume per second. Per second এ এত. Now you have to find the time required. Now এবার কথা হচ্ছে টাইম যখন দরকার, that means 1 সেকেন্ডে যদি এত ভলিউম ওয়াটার পাঠাতে পারে, তাহলে এত ভলিউম ওয়াটার পাঠাতে this 1127 by 4 pi, এত ভলিউম ওয়াটার পাঠাতে it will take how many seconds? So simple, the time will be that 1127 by 4 pi, unitary method দিয়ে হয়ে যায়, by pi 7 by 100 square into 240. Pi cancelled. 1127 by 4 into 7 into 7 into 100 into 100 into 240. So the answer will be in second. এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করলেই you will get the answer. এটা ক্যালকুলেট করলে that will be the answer. So time taken, আমরা বার করে নিলাম time taken. Now the next sum. There is a figure. Figureটা draw করছি. Like this is the figure. Center
O A B, that will be theta C, all these things are given. Acha, radius is R. You have to find the perimeter of the shaded portion, also the area of the shaded portion. Now to find the perimeter of the shaded portion, perimeterটা বার করতে গেলে we have to get this length, this length and this length. এই তিনটে লেন্থ দরকার perimeter বার করতে গেলে. Now for perimeter, for finding perimeter in triangle ABO, which is obviously right angle triangle. এটা right angle triangle because AB এটা তো tangent just touch করে আছে এই পয়েন্টে. That tangent is a tangent আছে মানে টাচ করেই ফেরাবে. This is the tangent which is touching the circle at point N. You know the angle between the radius and tangent at a point is 90 degree. As it is 90 degree, তাহলে ABO is a right angle triangle. As ABO is a right angle triangle, এটা theta. So tan theta equals to perpendicular by base. So here the perpendicular is AB. So perpendicular by base is R. So AB is R tan theta. AB we have got. Now we have to find the AC, arc AC. That will be 2 pi R into theta by 360. Done. So pi R theta by 180. Now we have to find that BC portion. That BC portion is BO minus OC, and that BO is a triangle. BO is the hypotenuse. So BO will be cos theta equals to base by hypotenuse. Cos theta is base OA by hypotenuse. Cos theta is base by hypotenuse. OA by OB. So OA equals to R and OB equals to, I don't know, we have to find OB. So OB equals to R by cos theta, that is R sec theta. So OB is R sec theta. So BC is R sec theta minus OC, which is obviously R. So BC is R sec theta minus 1. Now the perimeter. The perimeter is AB plus BC plus AC. AB is R tan theta, BC is R sec theta minus 1 and AC is pi r theta by 180. So the perimeter is R যদি কমন নিয়ে নিচ্ছি আমি, it will be tan theta plus sec theta minus 1 plus pi theta by 180. This is the perimeter. Perimeter sub r theta which is unknown to us but it is given in the sum only. So answer টা কিন্তু r theta তেই বেরাবে, that is not the problem. So this is the perimeter. Perimeter find হয়ে গেল। perimeter বার কর যে কোনো সামে মানে এরকম কম্বাইন সামে যখন সার্কেলের সাথে ট্রায়াঙ্গেল থাকে or cuboid cubes and all, I'm sorry, rectangle and all, যখন এইসব থাকে perimeter বার করা is a tough thing, মানে comparatively tougher than finding area. area তে less করতে হয়, perimeter এ generally plus করতে হয় in general. So now we will find the perimeter. Sorry, perimeter we have got, we will find the area. So to find the area,
area of the shaded region or colored portion, we have to subtract the area of triangle ABO from the area of that sector. A sector area ta to it will be pi r square into theta by 360, and that ABO equals to half into base into height, half into AO into height is AB, half into base into height, minus pi r square theta by 360. AO to R. Now what about AB? Again তখন tan theta বার করে রেখেছিলাম, মুছে দিলাম, তো আরেকবার we have to do. Tan theta is perpendicular by base, so AB equals to R tan theta, R tan theta minus pi r square theta by 360. যা যা কমন নেওয়া যায় we can take r square by 2 common, so it will be tan theta minus pi theta by 180. This is the area of the shaded region. So area টা ফাইন্ড হয়ে গেল। So sometimes যদি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস আমরা রাখতো 40 50 60, আনসারটা সিম্পলার হয়ে যেত, আর থিটা এগুলোর ভ্যালু থাকলে পরে আমরা করে দিতাম। এখন when the numerical values are not given, algebraic terms are given, r theta and everything, these things are given, unknown values variables are given, the answer should always come in variable. এখানে তো there is no need to worry, দেখতে এরকম লাগছে বাট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তো ইজি, বাস নিউমেরিক্যাল টার্মস নেই, a b c থিটা এইসব লেখা আছে, there is no मतलब hell and heaven difference. So now move to the next sum. The sum is the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Let's draw a clock. 12, 3, 6, 9. The length of minute hand is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 minutes মানে 12 থেকে 1 এ যাবে, তো 5 মিনিটস তো হয়েই যাবে। তো এখানে যাবে, সো ইট উইল বি দা, মানে পুরোটাই ধরে নিচ্ছি আর কি, সো ইট উইল বি দা area swept by the minute hand in 5 minutes. Now 12 থেকে মানে 12 থেকে 1 এ যাক বা 1 থেকে 2 তে যাক, 2 থেকে 3 তে যাক, so it is मतलब generally covering the 5 minutes, and you have to find the area swept by the minute hand in this 5 minutes. Now এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি 5 5 5 5 5 5 5 5 করে করে we will get 60 minutes, and to cover that 60 minutes যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের ঘুরতে হচ্ছে 360 ডিগ্রি, so 1 মিনিট যাওয়ার জন্য 360 by 60 which is 6, so 5 minutes যাওয়ার জন্য কিন্তু it will be 6 5s are 30 degree, so the angle here is 30 degree. Therefore এবার তো এরিয়া সোয়েপ্টটা বেরিয়ে যাবে, এরিয়া অফ সেক্টর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, so the area swept is pi r square into theta by 360. This is the value of the area swept. এটা তো হয়ে গেল, and now the perimeter of the sector thus formed. We have to also find the perimeter of the sector. Perimeter of the sector means this sector, এর perimeter we have to find এটা প্লাস এটা প্লাস এটা। Now এই জিনিসটা that is the 2 pi r into theta by 360, তার সাথে এই 14 ও আছে, so the perimeter of the sector thus formed is 14 into 2 plus, একটু ক্যান্সেল করিয়ে দিই, 0 0 1 12 6, so 14
pi by 6. If we calculate this thing, we will get the perimeter of the sector. So এরিয়াটাও পেয়ে গেলাম, পেরিমিটারটাও পেয়ে গেলাম। Figure is given, its diameter is also given. ABC, where AC given is, AC is 24 centimeter. AC is 24 centimeter and BC is 10 centimeter. BC is 10 centimeter. We have to find the area of a shaded region, which is eta. We have to find the area of the shaded region. Area of the shaded region টা ফাইন্ড করতে গেলে যেটা ফার্স্ট লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা, this is a semicircle because O is the center, is the diameter. এই পুরো রেডিশ ব্যাপারটা, that is a semicircle, and this is 90 degree. Why? Because it is angle at semicircle. Angle at the semicircle. Angle at the semicircle is formed where AB is the diameter. AB diameter দেওয়া আছে, this is, therefore it is angle at the semicircle. ঠিক আছে, circumference উপর theta টাচ আছে। Therefore ABC is a right angle triangle. As it is a right angle triangle, so we can find AB. As it is the hypotenuse of the right angle triangle, so AB equals to root over 10 square plus 24 square, and that is 26. That is 26. So AB is 26. So AO is 13 centimeter. So as AO is 13, so the area of that semicircle is half pi r square. So half pi 13 square, and we have to find the area of triangle ABC, which is half into base into height. So 24 5 is 120. That is the area of the triangle ABC. So to find that shaded region, it is very clear that a semicircle থেকে a triangle টা if we subtract, we will get the area of the shaded region. সেটাই করছি। Area of the semicircle is 13 square to 169. So 169 by 2 pi minus that area of the triangle, that is 120. If we calculate this thing, আমরা কিন্তু area of the shaded region টা পেয়ে যাব। So this sum is done. Now moving to our last sum. And the last sum is, there is also a figure given. So that is ABC. This is the in center or circumcenter, দুটোই হবে। We have to find the area of enclosed between circumcircle and semicircle. So circumcircle, this is the triangle, circumcircle টা বাইরে আছে, encircle টা ভিতরে আছে, এর মধ্যে এরিয়া হচ্ছে এই এরিয়াটা। We have to find. So এরিয়াটা যদি ফাইন্ড করতে যাই তাহলে সার্কেল থেকে তো ইনসার্কেলের এরিয়াটা we have to subtract. তো সার্কামসার্কেল ইনসার্কেলের এরিয়াটাও তো ফাইন্ড করতে হবে। এখানে আরেকটি ইনফরমেশন দেওয়া আছে কি AB is a unit, that AB is a unit, ঠিক আছে, মানে length of the triangle, length of a side of a triangle is a unit, and the triangle ABC is equilateral.
triangle ABC is equilateral. So triangle ABC is equilateral, তার মানে আমরা জানি যে that height which will definitely cross the circle or in circle and in circle, this is the height D. So equilateral triangle এর জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে the circumcircle and the incircle, they have the same centers. I mean to say the circumcenter and the incenter, they are the same thing, and the circumcenter and incenter will be on the median AD, which is also the height of the equilateral triangle. Equilateral triangle এর যেটা median, that is only the height. Median টাই height হয়, height এর উপরেই circumcenter and incenterটা আছে, ঠিক আছে? So let's find the height of the right angle triangle. Height of the equilateral triangle. So height is root 3 by 2a. So this thing is root 3 by 2a. Now আরেকটা জানতে হবে that center is also the centroid. So it is 2:1. 2 is to centroid of a triangle divides the height divides the median in the ratio 2:1. 2:1 এ কিন্তু ডিভাইড হয়, therefore as AD is the height and AD is the median, so AD is being divided by that point O in the ratio 2:1. So we have to find AO and OD. So AO equals to root 3 by 2 into 2 by 3 a, so that will be a by root 3, and OD equals to root 3 by 2a into 1 by 3, that a by 2 root 3. AD OD we have got. So the area of the circumcircle whose radius is AO, और এরিয়াটা হচ্ছে pi r square, that is the r for circumcircle, that two part of মানে this thing a by root 3, so that will be pi r square, and the area of the incircle, that will be pi a by 2 root 3 r square. pi r square দুটো সার্কেলের এরিয়া বেরিয়ে গেছে, so that is pi a square by 3, and that is pi a square by 12. So the area of the shaded region is circumcircle minus incircle. So circumcircle is pi a square by 3 and incircle is pi a square by 12. And taking LCM, 12, 4 pi a square minus pi a square, so 3 pi a square. 3 4s are 12, 4 pi a square 12, 4 minus 3. So pi a square by 4. This is the area of the shaded region, মানে enclosed between circumcircle and incircle. So that is all for today, and mensuration এর 12 sounds করিয়ে দিলাম. I think এখান থেকে অনেকটা ডাউটস তোমাদের সলভ হয়ে যাবে, and your maths exam is very near, so all the best, study hard and do your best. Thank you everyone.